Commandant Jehoen Park hielt sich fest in der Reling der Use Defiance, rot Wohnlichter die Brücken ein dustes Licht tauchten. Durch das Grofenster konnte die feindlich Flot sehen. Die sich wie ein Wolk aus Metall über, die erstreckt, so wie ein Schiff, das sie den Himmel verdunkelten. Sein taktischer Offizier, Lieutenant Minji Kim, stand neben ihm anstarrt auf ihr Bildschirm. Ihr Hensitterten leicht, als sie die Nussen Bericht durchlas. Die Zahlen waren schrecklich, schlimmer als alles, was sie sich hätten vorstellen können. Sir, wir haben 70% unserer Flot verloren, sagt sie mit erstaunlich ruhiger Stimme. Obwohl Tränen über ihr Wangen liefen. Admiral Sunholy bittet sofortige Evakuierungsprotokoll. Jehoen schloss die Augen und dachte in sein Kleintochter Juna. Sie war da draußen in einem der Evakuierungsschiff. Zusammen mit Millionen anderen Menschen, die verzweifelt, versuchten, der Erde zu entkommen. Das experimentelle FTL-Strings-Protokoll war noch nie in diesem Ausmaß getestet worden. Es wird die überlebenden Menschen zufällig durch die Gesamtgalaxie verteilen, und dass sie miteinander kommunizieren oder sich wieder sammeln könnten. Die Alien-Flot kamen hier. Ihr Schiff waren riesig, dunkel und bedrohlich. Die Menschen hatten jahrelang gegen sie gekämpft, aber es war hoffnungslos gewesen. Die Irdischen waren zu stark, zu fortgeschritten, zu viel. Project Prometheus aktivieren, befahl schließlich. Sein Stimm klang müde, aber entschlossen. Als Schiff. Nutzbring in 30 Sekunden. In Herum begannen die Besatzungsmitglieder hektisch zu arbeiten. Es wurden gedrückt, Befehl geschrien, Letztkoordinaten eingegeben. Jeder wusste, dass dies das Entwurfs Ende Erde, wie sie kannten. Jehoen blickte ein letztes Mal auf den blauen Planeten hinab, der sein Heimat gewesen war. Die kontinentalen Umriss waren noch erkennbar, aber bereits begannen die ersten feindlichen Bomben zu fallen. Hellblitze hellten die Oberfläche. 10 Sekunden, rief jemand. Dachte an all die Menschen, die noch dort unten waren. Die es nicht zu den Evakuierungsschiffen geschafft hatten. Die Kinder, die Alten, die Kranken, sie würden all sterben. 5 4 3 2 1 die Litzerisum sie herum. Der Raum vollzieht sich, die Zeit dehnt sich, und plötzlich waren sie fort. Aber durch das letzte Auflachen des sprungenden Triebs konnte Jehoen sehen. Wie die Erde in nuklearem Feuer starb. Ganz Kontinente verschwanden in gleichenden Explosionen. Die Menschheit wurde jetzt die Gesamtgalaxie verstreut Kleingruppen, die nichts voneinander wussten und nicht wussten. Ob andere überlebt hatten, sie waren allein in der Dunkelheit. Der Weltraums und Heimat, und HFY-Geschichte aber sie lebten noch, und solange Menschen lebten, war noch nicht alles verloren. 50 Jahre waren seitdem voll der Erde vergangen. 50 Jahre, in denen die verstreuten Menschen in der Galaxie ums Überleben kämpfen, sich versteckten und langsam wieder Kraft des Enemy EU Sparta. Einer kleinen Bergbaukolonie am Rand eines vergessenen Sonnensystems, starrt Dr. Wanbin. Chai auf sein Bildschirm und konnte nicht glauben, was sah. Die Energiemsengen ergaben keinen Sinn, sie zeigten Wörtern, die eigentlich unmöglich waren. Seit Monaten analysierte die seltsamen Quantensignaturen, die von der zerstörten Erde ausgingen. Hyunji, rief seine Forschungspartnerin, zu Dr. Hyunji Nam, die am anderen in der kleinen Labors arbeitet. Komm her und sieh dir dies Muster. Das ist unglaublich. Hyunji eilt zu ihm herüber. Ihr Augen weiten sich, als sie die Daten sah. Das kann nicht sein, flüstert sie. Die Aliens haben die Erde nicht nur zerstört,
sie haben sie in etwas anders verwandelt. Die Bombardierung der Hegemonie hat mehr bewirkt als nur Süßstrang. Die massiven Energieentladungen hatten die Quantenstruktur der Planeten verändert und in Art Energiesignate hinterlassen, die menschliche Technologie nutzen konnte. Es war, als hätten die Außerirdischen wöchentlich einen Schlüssel zu ihrer eigenen Niederlage geschaffen. Wenn wir das richtig verstehen, sagt man bin aufgeregt, könnten wir Waffen bauen, die ihr Schild durchdringen können. Wir können sie mit ihrer eigenen Rüstung schlagen. Tausendlich Jahre entfernt, auf der Agrarkolonie Haven, herrscht eine ganz andere Art von Aktivität. Captain Doyen Jang fort in Gruppe junger Piloten durch ein Asteroidenfeld. Das selbst foreign Veteranen das Fürchten lehrt. Aber dies jungen Menschen waren anders, sie waren mit dem Weltraum aufgewachsen, kannten kein ander Heimat als die Stirn. Sein Bestschülern, sie oin kann. Steuertieren juga durch Felsbrocken. Die Gräger waren ausgebuht. Ja. Bugungen waren fliehend, fast zerisch, run sie Hindernissen aus which die ander Piloten gettet hätten. Sie oin, das war perfekt, sagt Doyen aber den Communicator. Aber denkt daran, in einem echten Kampf würde fein Zerkschien. Die Jungfrau lacht, Captain, ich freu mich darauf. Doyen beobachtet sein Schüler beim Training und spürt einen tiefen Stolz. Dies Generation kennt die Erd nur aus Geschichten, aber sie trugen den Kampfgeist der Menschheit in sich. Sie hatten keine Angst vor den Aliens, sie wollten Rache. Denkt daran, sagte zu allen Piloten, wir verstecken uns nicht mehr nur. Wir bereiten uns vor. Die Hegemonie denkt, wir sind tot. Aber eines Tages würden wir ihnen zeigen, dass sie sich geirrt haben. Weder die Kolonie nu Sparta noch Haven was wohnende. Sie waren nur 200 menschliche Siedlungen, die überall in der Galaxie verstreut waren. Aber als Spartan das brennen verlangen, sie wollten, dass die Galaxie sich wieder an den Namen der Menschheit erinnert. Sie wollten zerschlagen. Die Menschen waren nicht mehr die verzweifelten Fleckling von einst. Sie wurden zu etwas anderem gesuchegen. Schmuggler Tejan lem flüchtlich, als die Sensoren sein Schiffs einbeschädigts Hegemonie-Patrouillen fars in der Kepler-Station entdeckten. Das war genau das, was nicht gebracht hat Gurger. Mit den Aliens, rendering Ladung seltener Metalle Transport ihr dort sein Co-Pilot in Somenhan sah ihn besorgt an. Tejan, wir sollten higher verschwinden. Wenn das ein Trick ist, Worte, unterbrücke sie und studierte die Sensordaten genau. Etwas stimmt nicht. Die Notsignale sind seltsam, sie folgen nicht den üblichen Hegemonie-Protokollen. Das Fremdschiff driftet leblos im Weltraum, halb zerstört und offensichtlich kampfunfähig. Tejan hat schon viel Hegemonie-Schiff gesehen, aber dieses hier sah aus, als wär es von ihnen herausgesprengt worden. Ich gehe rüber, entschiede. Du bliebst hier und hältst die Triebwerk warm. So man schüttelt den Kopf. Du bist verrückt. Was? Wenn es ein Fall ist, dann stirbt wenigstens nur einer von uns, antwortete Tejan mit einem schiefen Grinsen. Das Inner der Hegemonie-Schiffs war ein Chaos aus zerstörten Konsolen und Trümmern. Aber als Tejan tiefer ins Schiff vordrang, hörte schwach Geräusch. Aus dem hinteren Bereich, kein Hegemonie-Stimmen, etwas in die es dort in den Gefängnissen von der See, reptilienartig Wesen mit schuppiger Haut und grauen, intelligenten Augen. Sie waren eindeutig kein Hegemonie-Soldaten, sondern Gefangene, Menschen, sich eins der Wesen aufgebrochenem Galaktisch, ihr seid die Menschen, Tejan nicht vorsichtig. Was seid ihr? Wir sind Velori, antwortete der Gutester Grupp.
Sein Stim war heißer, aber voller Hoffnung. Wir haben Geschichten über ihr Volk. Die Hegemonie spricht von Juk als den Geistermenschen. Sie fürchten Rucker mehr als ander. En ser Rucker, Tejan war verwirrt. Wir verstecken en Seat von sich Joran. Der Valorigel-Test lacht ein Seltsames, Vischens Gurgisch. Verstecken, nie Menschen. Ihr sammelt Kraft. Überall in der Galaxie geht es Widerstandsbone. Das sind von Spezies, die auf den Tag warten, an dem ihr wiederkommt. Das ändert alles. Tejan hat gedacht, die Menschen rennen isoliert überall einer toten Spezies, aber wenn andere Völker gegen die Hegemonie rebellierten, wir müssen das den anderen mitteilen. Sagte Zusomen. Als auf sein Schiff zurückkehrt, welchen anderen, fragt sie, allen anderen. Tejan aktiviert seinen Quantensender, ein seltenes Untersgurt, das für Notfall auf Bord hat, begann, verschlüsselt Nachrichten an jede menschliche Siedlung zu senden. Die erkannt, nu Sparta, Haven, die Bergbaukolonien, von Kepler 7, die Handlerposten im Rand der Galaxie. Die Nachricht war einfach, ihr seid nicht allein. Die Galaxie wartet auf uns. Innerhalb von Wochen begannen die Antworten einzutreffen. Andere Schmuggler, Händler und Reisenbestheiten, ähnliche Begegnungen. Überall gab es unterdrückt welche, die heimlich gegen die Hegemonie arbeiteten. Das Flüsternetzwerk war geboren ein geheimes Kommunikationssystem, das die verstreuten menschlichen Kolonien miteinander verband. Zum ersten Mal seit dem Fall der Erde wussten die Menschen, dass sie nicht allein kämpfen. Die Hegemonie hat einen Fehler gemacht. Sie hatten gedacht, die Vernichtung der Erde würde den menschlichen Widerstand binden. Stattdessen hatten sie nur in der ganzen Galaxie verteilt. Tief im Inneren der Asteroidstation Nu Sol, versteckt vor den Augen der Hegemonie. Arbeiteten Ingenieur min Huxong und seine Biologin G1 Tag und Nacht an einem Projekt, das die Galaxie verändern sollte. 3 Jahre lang hatten sie menschlich Erfindungsgabe mit außerirdischer Technologie kombiniert. Die sie von Dutzenden verschiedener Spezies gesammelt hatten. Das Leben war ein wildes Durcheinander aus menschlichen Computern, fremden Kristallen, und seltsamen Maschinen, die niemand vollständig verstand, aber langsam begannen die Teile zusammenzupassen wie ein riesiges, tliches Puzzle. Sieh dir das an, sagt mein Hug aufgehört zu G1, während auf einen Bildschirm siegt. Die Plasmakanäle der Zephyriner leiten Energie effizienter als, was wir je gebaut haben, und die Quantenprozessoren der Kurven Kollektivs können Berechnungen durchführen, die in sehr besten Computer zum Schnellsten bringen würden. G1 lächelt müde, sie hat kaum geschlafen in den letzten Wochen, und das Beste ist unser eigens Energy Manipulation System. Die Aliens wissen nicht einmal, dass es existiert. Heute war der Tag, an dem sie ihre Arbeit den Koloniferen präsentieren würden. Männer und Frauen, die Verantwortung für Millionen von Menschenleben trugen und die in Antwort auf die Frage brauchten, konnten sie wirklich gegen die Hegemonie kämpfen. Flottenkommandant Changmin betrat das Leben mit veterner Pilotin Noriseo. Beide waren überall der ursprünglichen Evakuierung, gehörtet durch Jahrzehnte der Versteckens und Wartens. Zweitens, was ihr hat, sagt Changmin unumschweif, min Hug, aktiviert den Holo-Projector. Ein dreidimensionales Bild eines Raumschiffs erschien aber es war anders als alles, was sie je gesehen hatten, es war schlanker, tlicher. Und es schien das Licht sich herum zu verbiegen. Das ist unser neuer Juga, erklärt min Hug. Die Tarnvorrichtung matcht den praktisch und sichtbar für Hegemonie-Sensoren. Die Waffen können ihr Schild durchdringen,
als wenn sie aus Papier, nari verfließ. Wie schnell ist er? Schneller als els, was die Hegemonie hat, antwortet G1, und kann aus Winkeln angreifen, die physikalisch möglich erscheinen, chang minste diete die Schemmerzeichnung genau, als erfahrener Kommandant konnte die Möglichkeiten sehen. Die dies Technologie bot, Grüller Angriff, Hitandron-Taktiken, die Fähigkeit, Jubel und nirgends zu sein, das ist beeindruckend, sagte schließlich, aber ein Schiff gewinnt keinen Krieg, wie lang dauert es? Bis wir ihn ganz flott haben, min Huk und G1, tauschten einen Blick aus, sie hatten auf dies Frage gewartet. 6 Monate, antwortet min Huk, wir haben bereits Produktionen auf 12 verschiedenen Kolonien eingerichtet. Jede wird Teil herstellen, die andere zusammenbauen würden. Selbst wenn die Hegemonie in Fabrik findet, können sie uns nicht stoppen. Und dann, fragt Chang Min Huk lächelt zum ersten Mal sieht Woken richtig. Dann erinnern wir die Galaxie daran, dass die Menschheit nicht ausgestorben ist. Wir haben uns nur bereit gemacht. In den kommenden Monaten würden Geheimfabriken in versteckten Asteroidengürtel arbeiten. Menschliche Ingenieur würden Maschinen bauen, die sie selbst kaum verstanden. Und die Hegemonie wird nichts davon wissen, bis es zu spät war. Die Auferstehung der Menschheit hat begonnen. Die Hegemonie auf Station bei Rigel Station war ein typischer Grenzposten, stark bewaffnet, gottdämmend und vollständig selbstsicher. Die Alienbesatzung hat seit Jahren kein ernsthaft Bedrohung gesehen. Ihr Sensoren überwachten routinemäßig den leeren Weltraum, und etwas Unschwindliches zu entdecken. Dann geschah das unmöglich, aus dem nichts materialisierten sich menschlich Schiff direkt wurde. Station, nicht aus dem Hyperraum, nicht aus irgendeiner erkennbaren Richtung, sie waren einfach plötzlich da, als hätte das Universum sie aus dem Nichts erschaffen. Flügelkommandant J.N.U. fort den Angriff mit einer Kaltblütigkeit, die Jahr, der Wortens und der Vorbereitung widerspiegelt. Sein Stimme war ruhig und kontrolliert, als über den Communicator sprach. All Einheiten, Angriff beginnt jetzt, kein Gefangenen. Die neuen menschlichen Jüger bewegten sich wie Geister, durch das Vakuum. Ihr Tarnverrichtungen machten sie praktisch und sichtbar, wenn die Waffen die Hegemonie schild durchschnitten, als wenn sie nicht vorhanden. Die Alienverteidiger führten verzweifelt in all Richtungen, trafen aber nur leeren Raum dort Kapitän. Ein bisschen koordiniert die Unterstützungsflotte von ihrem Kommandoschiff aus. Sie beobachtet die Schlacht auf ihren Bildschirmen mit professioneller Genitung. 50 Jahre der Demütigung wurden endlich gerückt. Sektor 7 ist gesichert, meldet ein Pilot. Sektor 12 ebenfalls, sie nennen's nicht einmal sehen. Bei Rigel Station, die jahrelang als Niember gegolten hat, fiel in weniger als 10 Minuten. Ihr Verteidigungen wurden methodisch zerstört, ihr Besatzung eliminiert. Als der Angriff vorbei war, blieb nix als Treiben Trümmerzirk, als Ziel vernichtet, berichtet J.N. Render sein Formation sammelt, kein Überlebenden. Kein Zugen, aber das war nur der Anfang. Zur gleichen Zeit, in 3 verschiedenen Sektoren der Galaxie, geschehen Angriff, Hegemonie Patrouillen verschwanden spurlos, an Posten explodierten und Vorwarnung. Versorgungskondos wurden von unsichtbaren Feinden überfallen. Die Hegemonie-Streitkraft fanden sich plötzlich in einem Krieg wieder, den sie nicht verstehen konnten. Sie kämpften gegen Geisterfeind, die aus dem Nichts auftauchten, mit unmöglicher Präzision zerschlugen und verschwanden, bevor Verstärkung eintreffen konnte. Auf der Hegemonie-Hauptwelt start Oberkommandant Wechsler auf die taktischen Bericht,
die sich auf seinem Schreibtisch haffen. Jeder Berichter sollt die gleichen maglich Geschichte, Angriff von Schiffen, die nicht existieren sollten, geführt von einer Spezies, die vor 20 Jahren ausgelöscht worden war. Das ist unmöglich, sagt der Alien-Kommandant zu seinem Adjutanten. Die Menschen sind tot. Wir haben ihr Heimatwelt persönlich vernichtet. Herr, die Beweise sind eindeutig. Die Angriffsmuster, die Technologie, sind Menschen. Wechsdare. Wohl zum ersten Mal sieht Jahrzehnten so etwas wie Angst. Die Menschen, die vor 20 Jahren wegen Stigtier vor ihnen geflohen waren zurückgekehrt. Aber sie waren nicht mehr die verzweifelten Fleckling von damals. Sie waren zu etwas anderen geworden, zu etwas Gefährlichem. Alarm in allen Sektoren. Befahl der Alien-Kommandant mit zitternder Stimme. Maximale Alarmbereitschaft. Verstärkt. Allen Posten. Macht den Pause und Start auf die Stirn durch das Grofenster seines Büros. Der Geisterkrieg hat begonnen. In der Dunkelheit der Weltraums lächelten menschliche Piloten in ihren Cockpits. Die Jagd hat endlich begonnen. Admiral Kyung-Soo Beistand wurde gröten Versammlung verschiedener Spezies, die Galaxie gesehen hat. Der Geheimversammlungsort in Verlassing-Raumstation in Niemandsland zwischen den Sektoren. Samt vor Aktivität. Dutzend von Rassen, die jahrzehntelang unter der Hegemonie-Herrschaft gelitten hatten, waren gekommen, über eine gemeinsame Zukunft zu sprechen. Die Atmosphäre war eingespannt. Weil diese Völker hatten sich noch nie begegnet, manch sogar als Feind betrachtet, aber all teilten einen gemeinsamen Schmerz, die Unterdrückung durch die Hegemonie. Intelligence Chief Eugen Cho stand neben Kyung-Soo und übersetzt fliehend, zwischen den verschiedenen Sprachen und Kommunikationsformen. Ihr als Diplomaten in den versteckten menschlichen Kolonien hatten diese perfekten Bruch zwischen den Welten gemacht. Bei Valori bieten ihr Kenntnis über Hegemonie Schwachstellen an. Übersetzt sie für ein Gruppe reptilienartiger Wesen, die Kethknen und sehr Schiff mit Technologie ausrüsten, die wir noch nie gesehen haben. Major Sung-ho Kim demonstriert unterdessen menschliche Kampftaktiken auf einem großen Hologramm. Diverse melten Aliens Biobaktiten fasziniert, wie Menschen scheinbaren maglich Manöver durchfahrten, die ihre eigenen militärischen Traditionen völlig ignorierten. Menschen kämpfen nicht wie andere Spezies, erklärt Sung-ho. Wir folgen keinen festen Regeln. Wir passen uns an, improvisieren, nutzen jeden Vorteil, den wir finden können. Die Architekten, Silesium basiert Lebewesen, da wir Leben Kristall aussahen kommunisierten durch Lichtsignal. Sie boten Mobilraumstationen an, die sich wie Organismen bewegen und wachsen konnten. Das Kurvenkollektiv, ein Schwarmverstand, aus Insektoiden Wesen, versprach perfekt Koordination zwischen allen Streitkräften. Jede Spezies bracht einzigartig starken mit. Diese Merians beherrschten Energiemanipulation. Die Sondori waren Meister der Tarnen. Die Helix konnten Zeit verlangsamen. Aber es war die menschliche Anpassungsfähigkeit, die sie also einer einheitlichen Streitmacht schniedet. Wir kämpfen nicht, zu herrschen, sprach Kyung-Soo zu der Versammlung. Sein Wort wurden in Dutzend von Sprachen übersetzt. Wir kämpfen, damit niemand mehr über andere herrschen muss. Die Wort holten durch die Station, vom ersten Mal seit Generationen hörten dies welche Gemeinden sagen, dass Freiheit möglich war, nicht nur ein Wechsel der Herrscher, aber der Sieg hat seinen Preis. Die Hegemonie wirgelten kam schnell und brutal. Sobald sie erkannten, dass sich eine Rebellion formierte, begannen sie mit einer Politik der verbrannten Erde. Ganz Welten wurden vernichtet, anstatt ihnen zu erlauben, sich zu rebellieren.
Eugen erhielt die Bericht über ihren Kommunikator. Ihr Gesicht wird mit jeder Nachricht blasser. Kepler eines Dirstert, berichtet sie mit erstigter Stimme. 3 Millionen Alteren. Die Hegemonie hat den gesamten Planeten bombardiert. Wege Kolonie ebenfalls, folgt ein verlorenwörterter hinzu. Sie tengieden, der Ort nur verdächtigt wird. Mit zu sympathisieren. Die Kosten der Freiheit werden in Milliarden von Toten gemessen. Jeder Kleinsieg der Allianz führt zu massiven Vergeltungsschlägen gegen entschuldige Zivilisten. Die Hegemonie sandt in Klärbotschaft. Rebellion bedeutet Tat nicht nur für die Kämpfe, sondern für die Erledigung zu sorgen die Gesichter der versammelten Wörter. Zweifel und Schmerz spiegelten sich in ihren Augen, aber auch etwas anders, Entschlossenheit. Sie tennen's, ob wir kämpfen oder nicht, sagte schließlich. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt zerschlagen können. Kolonialgouverneur Jengen Hong stand inmitten der Ruinen von Haven Colony, einer der ersten menschlichen Siedlungen nach der Flucht von der Erde. Der Wein trug radioaktiv durch die toten Strauen, wo einst Kinder gespielt und Familien gelebt hatten. Von sich der Aufbaus waren in wenigen Stunden ausgelöscht worden. Die Hegemonie-Reche war absolut gewesen. Sie hatten nicht nur die Geburt zerstört, sie hatten den Planeten selbst vergiftet. Next word. Gemels. Wieder wachsen. Die Luft war giftig, das Wasser versiegt, der Boden tat dort generell unschäufend dort, Ränder durch die Überreste des Marktplatzes wandert. Ihr Kampfrüstung war von der letzten Schlacht noch versenkt, ihr Gesicht war müde und alt geworden, sie war erst 40, aber der Krieg hat sie Jahrzehnte altern lassen. Der Rat bricht auseinander, berichtet sie mit hohler Stimme. Die Hälfte will nicht zeigen gegenüber sich irgendeinen Hegemonie-Streitkräften. Die andere Hälfte will komplett vernichten. Jengen bockt sich und halb ein Kinderspiel sich aus der radioaktiven Asch auf einen kleinen Stoffbären, dessen Felser Hälfte weggebrannt war. Dacht an all die menschlichen Kinder, die niemals erwachsen würden, an all die Trum, die mit diesem Planeten gestorben wären. Was sind wir geworden, Juna? Fragte Lies. Sind wir immer noch die Spezies, die es wert ist, gerettet zu werden? Juna hat keine Antwort. Sie hat zu viel Schmerz gesehen, zu viel Zerstörung. Ihr eigenen Soldaten sprachen mittlerweile von Reche, nicht mehr von Befreiung. Sie wollten jeden Hegemonie-Soldaten tot sehen, jeden Planeten brennen sehen, der jemals mit dem Feind kollaboriert hat, und sehr laut werden hörte, sagt sie schließlich. Jeder verloren Planet, jeder Todfreund macht sie kälter, manchmal, erkenne ich sie nicht wieder. In seinem privaten Quartier auf der Kommandostation steht Veterankommandant HFY auf psychologisch bericht, die ihn beunruhigende Entwicklung zeigten. Die Brutalität unter den menschlichen Streitkräften nahm stetig zu. Soldaten, die einst für Freiheit gekämpft hatten, führten jetzt Hinrichtungen durch. Piloten, die einst Zivilisten retteten, bombardierten jetzt ganz Stadt. Die Bericht, erzählten Geschichten, die in den Magen umdrehten, menschlich Soldaten, die Gefangene folterten, Kommandanten, die vergeltungslich gegen entschuldige Alien-Zivilisten befehligten, Jungkämpfer, die lachten, wenn sie fein täten, was, haben wir aus ihnen gemacht, flüsterte zu sich LBST-Daughter öffnet sein persönliches Tagebuch und begann zu schreiben, sein und zitterten leicht, wir gewinnen diesen Krieg, Planet um Planet. System System treiben wir die Hegemonie zurück, und sehr neuen Waffen sind überlegen, und sehr Taktiken revolutionär, und sehr Entschlossenheit unerschütterlich, aber ich bin mir nicht sicher,
ob wir uns noch wiederkennen würden, wenn es vorbei ist. Pausierte und blickt aus dem Fenster auf die Stirn. Irgendwo da draußen kämpfen sein Lut einen Krieg für die Menschlichkeit. Aber verloren sie dabei nicht genau das, wofür sie kämpfen. Die Hegemonie hat versucht, ein sehr Körper zu sistren, schrieb weiter. Aber vielleicht gelingt es ihnen doch noch, ein sehr Zielen zu tun. Der Krieg, die Menschlichkeit zu bewahren, sirstet sie von ihnen heraus. Draußen im Weltraum führten menschliche Schiff einen weiteren erfolgreichen Angriff. Durch, aber mit jedem Sieg starb ein kleiner Teil dessen, was sie ursprünglich gewesen waren. Flottenadmiral Domincha stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und betrachtet die Großkriegsflotte. Die Galaxie gesehen hat. Tausend von Schiffen verschiedener Spezies bewegten sich in perfekter Formation auf das Hegemonie-Hauptsystem zu, Menschen, Velari, Architekten, Kurven während in einem letzten, entscheidenden Schlag, nach Jahren der Guerilla-Krieges war, dies der Moment, auf den all gewartet hatten. Das Haus der Hegemonie lag worinnen, schwer befestigt und scheinbar unnehmbar. Aber sie waren nicht mehr die verzweifelten Fleckling von einst. Captain Soyen Lim überwacht die Alien Communication von ihrer Station aus. Ihr Sensoren fingen verschlosselt Nachrichten auf, die zwischen den Hegemonie-Schiffen hin und her flogen. Aber da war noch etwas anderes, seltsam energische Signaturen. Die sie noch nie gesehen hat, Sir, meldet sie mit besorgter Stimme. Wir müssen massiv Energiebulsen vom Planetenken. Die Hegemonie ist nicht nur befestigt, sie bereiten sich darauf vor, das Gesamtsystem zu sistren, anstatt sich zu ergeben. Strategische Berater Minze kann koordiniert die verschiedenen Alienflotten aber sein. Communicationssystem. Die Komplexität der Operation war atemberaubend. Dutzend verschiedene Technologien und Taktiken mussten perfekt zusammenarbeiten. Admiral Riefer, die tiefen Scans zeigen etwas Unglaubliches. Die Hegemonie verrang, sie sind nicht das, was wir dachten. Die Wahrheit, die sich in den Daten offenbart, war schockierend. Die Hegemonie-Anführer waren selbst Fleckling, Jubelband einer längst toten Spezies. Die vor Jahrtausenden ihr eigen Heimatwelt verloren hat. Ihr Unterdrückung der Galaxie war nicht aus Böswilligkeit entstanden, sondern aus Trauma und Angst. Sie fürchten uns, realisiert Domin, rende die Bericht las. Nicht wegen unserer Waffen oder unserer Technologie, sie fürchten uns, weil wir sie daran erinnern, was sie einmal waren. Die Hegemonie verrang hat einstweilig die Menschen gekämpft, hoffnungsvoll, anpassungsfähig, und willig aufzugeben. Aber ihr Trauma hat sie zu den Monstern gemacht, die sie bekämpften. Sie sahen in der Menschheit ihr eigens Verloren selbst und konnten es nicht ertragen, Admiral. Sie aktivieren die Vernichtungswaffe, warnte Soyen, wenn sie das System zerstreuen. Sterben Milliarden von Zivilisten. Domin sah oft die Gesichter seiner Crew, Menschen, die ja de Krieges überlebt hatten, die ihr Familien, ihr Heimaten, ihren Schuld verloren hatten. Aber in ihren Augen sah immer noch etwas, was die Hegemonie längst verloren hat, Hoffnung. Als Schiff, befahl über den Communicator, sein Stimme holt durch die Gesamtflotte. Dies endet jetzt, für die Erde, für die Welt, die sie zerstört haben, und für die Zukunft, die wir aufbauen würden. Die Großschlacht in der Geschichte der Galaxie begann. Aber es war mehr als nur ein Kampf zwischen Schiffen und Waffen. Es war ein Kampf zwischen zwei Philosophien, zwischen der Hoffnung der Menschheit und der Verzweiflung der HEGMO und dort in den kommenden Stunden wird sich entscheiden.
ob die Galaxie in einer Spirale durchgewühlt versinken oder einen neuen Weg zu Frieden und Freiheit finden wird. Die Hegemonie wollte als zerstreuen, anstatt zu verlieren, aber die Menschen hatten bereits zu viel verloren, jetzt aufzugeben. Alle Einheiten, Angriff beginnt jetzt, Befoldung min. Seid innen, das Hoffnung stärker ist als Angst. Die Zukunft der Galaxie wird in den nächsten Stunden entschieden. Die finale Schlacht hat über 3 Sternensystem hinweg und verwandelte den Weltraum in ein Chaos aus Explosionen und Laserstrahlen. Captain Wyong nahm 14 Gigastaffeln, durch unmögliche Formationen, wenn sie zwischen den riesigen Hegemonie-Schiffen hindurch tanzten, Lichtgeister. Alle Einheiten, folgt meiner voran, rief über den Communicator, wenn sein Schiff durch ein Loch in der feindlichen Verteidigung lenkt, der Gregor war als sein Juge. Zur gleichen Zeit koordiniert Kommandant Cheung den Bodenangriff auf die Hegemonie-Kommandos entern. Ihr Truppen kämpfen sich durch befestigt Bunker und unterirdische Tunnel, rennt über ihnen die Raumschlacht weiter wett, aber der Sieg kam nicht durch überlegen Führerkraft, kam durch Opfer. Pilotin Hanuel Park erkennt, dass die Hegemonie Quantenwurf-Kurs vor der Aktivierung stand. Das wird das Gesamtsystem auslöschen, nicht nur die kämpfenden Flotten, sondern auch Milliarden von Zivilisten auf nahegeligen Planeten. Ich gehe rein, funk sie ruhig zu ihrer Staffel, sagt meine Familie, dass ich sie lieb, Gemmen protestieren konnt, stößt sie ihr Schiff direkt in das Haus der Quantenwurf. Die Explosion erliegt den Weltraum, wie nui. Sondert ing in iua Junhuxeo blieb in den Hegemonie-Kernsystemen zurück, obwohl sein Kameraden in zur Evakuierung drängten. Jemand muss die System überlassen. Sagte mit einem traurigen Lächeln, Get, das ist mein Job. 100 von Menschen und Aliens starben in diesen letzten Stunden, die Freiheit der Galaxie zu sichern. Jeder Tod war ein Schlag ins Herz derer, die überlebten, aber auch ein Beweis für etwas, was die Hegemonie niemals verstanden hat, dass manche Dinge wichtiger waren als das Eigenleben. Als die letzte Hegemonie festen fiel, sprach Präsidentin. Minje unser befreiten Galaxie von der Bruch der menschlichen Flaggschiffs aus. Werden in Dutzend von Sprachen übersetzt und erreichten Milliarden von Wiesen. Wir haben nicht gekämpft, über Juk zu herrschen, sagt sie mit fester Stimme. Wir haben gekämpft, Juk die Wahl zu geben, über Juk selbst zu herrschen. 5 Jahre später unterzeichnet Botschafterin Jejikin die Galaktische Kooperation-Chart. Zusammen mit Wörtern von 47 Spezies. Die Ordnung war nicht perfekt, Freiheit war nicht perfekt, aber sie war auf Hoffnung aufgebaut, nicht auf Angst. In den Gedenken der New Earth Station lehrt Veteran Sanyuk erzählen. Enkelin über den Krieg, wenn sie zwischen Blumen aus einem Dutzend Welten spielt. Die Station war ein Symbol der neuen Ära, gebaut nicht auf den Ruinen der alten Erde, sondern als Bruch zwischen allen Welten. Warum haben die Menschen so hart gekämpft, Grovete? Fragt das kleine Mädchen, wenn sie in blaue Blum, vom Valori Heimatplaneten flucht. Senjuk beobachtet, wie Schiff aus der ganzen Galaxie friedlich zusammen andockten, menschlich fragte Nebenkurven Kollektivschiffen. Architektenstationen neben Zephyrien cruisen. All arbeiteten zusammen, handelten miteinander, lernten voneinander, while, sagte sanft und strich seiner Enkelin über das Haar, manchmal ist der Great Sieg, nicht zu dem Monster zu werden. Gegen das man kommt, die Galaxie hat endlich Frieden gefunden, nicht den Frieden der Unterdrückung, sondern den wahren Frieden der Wohl und Hoffnung, und in den Sternen schienen die Geister aller zu leuchten.
die für die Zukunft gestorben wären. End.